the explosive force of cannon fire, the French were close to victory in this century-long war. But in a final grasp at power, the English dispatched a fresh army, equipped with their tried and tested longbows. Formigny would be a trial of old versus new, to determine the fate of France. English commander Sir Thomas Kyriel sent a large expedition to crush the French in Normandy. The village of Carentan was directly in their path. Massively outnumbered, the French skirmishers near Carentan would give their lives to weaken the English. Though they fought bravely, the French skirmishers could only slow the English advance. The main body of the French army finally arrived in the river valley. The French now needed to locate and destroy the English army. But they would face a well-entrenched enemy, with several local garrisons. Nous allons avoir les commandements. Je vais devant, rive derrière. L'armée, suivez le pouvoir, allez-y. Voyez bien, ainsi soit fait. En avant, reste tous en mesnée. Si se rappelle selon votre commandement. Les arbalètes, John. Allons, après les trier. Avant. John, je t'en prie. Arbalètes trier, trayez sans traîne. Est bien clair. Votre commandement. Je suis un chien. En avant, restons en mesnée. Laissons ce studio. Le destrier, rouge à frein. The French destroyed the garrison at Ricbec.
forces found a detachment of the English army attacking the town of Vallon. If they could stop the attack, they might gain valuable resources. With the English attack on Valogne halted, the citizens moved to support the French army. Allons, plus que le pas. Fiez-vous à moi. Je suis archer. Allons, plus que le pas. Soyez prêts, j'incline à votre volonté. Frères, tantos, Relations. Prêts pour les commandements. Fiez-vous à moi. Au destrier. sons, Akimei. Les amis, au commandement. Sons, Arbalétrier, soyez suspects. soyez prêts, tantos, mutilados. À l'action. Prêts pour les commandements. Notre haine à la mort. Soyez prêts, si ferai-je commémorer. The English base at Saint-Sauveur fell to the French forces, but the enemy army was still at large. J'enseigne la vie à notre écoute, votre prestige est bien fait. Arbalétrier, j'allais, je t'emmène. Arbalétrier, veillez sans tâche. Vous actes de délaissance espuilleux. Gloire et pitié que, sus, point de merci. Les archers ennemis, vos cages sont dépourvues. The French forces located Kyriel's English army at a river crossing near the town of Formigny. Several of the Bureau brothers' heavy guns and other forces arrived to help. Dictenos quelqu'un t'aime à battre. Tout est ordonné. Nous accomplissons vos ordonnances. Nous allons avoir les commandements. Mais, soudain, je vais devant, pris de derrière. En avant. Even with their cannons, the French faced the difficult task of engaging the well-positioned English army. Soyez prêts,
Arbalète à mort et sans mêler. Fait, compagnon. Ne pleurez pas. Aucun rêve, je fais comme il vous plaise. J'ai pourvoyé. The French received word that their Breton allies had arrived with their knights and horsemen. Now the two armies could coordinate. The Bretons saw an opportunity to attack the English from the back. As the Bretons attacked, the English had no choice but to pivot their front line, opening their flanks to attack from the French. Paix, Soudard. Ainsi soit-il. Le chant chevalier, on voit pour la gloire. Je vous obéis. Nous avons les commandements. Paix, compagnon. Si les commandements. Juste est notre cause. Chevalier, en Nos ordonnances sont Quoi, les points? Soyez prêts. Ainsi sera fait. Les engins se meurent. Ainsi soit-il. Saint-Jean, en Beset by the French and Bretons, the English beat a hasty retreat toward Formigny. The English survivors entered Formigny. The French would have to take this town to secure victory. Quelle votre advertence? le poisson. Les commandements, si le fait à tout tir. Nous allons avoir les commandements. Qu'ainsi il souhaite. Tout est en. Les engins se meurent. C'est quasi assouvi. La quinzaine est tout terminée. Les engins du siège s'affrontent à l'air. Les engins se meurent. Tout est ordonné. Saint-Engin. Avant, nous aboule, s'il me plaît. Engins de siège, c'est quasi assouvi. Oui, la Parma. Les anges envoyés, Soudard. Suivez l'artillerie. Suivez l'engin. Avant, allons. Sécurez l'engin de siège. Envoyez. Nous accomplissons vos ordonnances. Sécurez l'engin de siège, victoire. Ils sont anéantis. Suivez l'engin. Avant, allons. Nous accomplissons vos ordonnances. C'est quasi assouvi. Tout est ordonné. Engins de siège actifs. Les engins de siège sont prêts. Engins de siège, les engins se meurent. Ainsi sera fait. Engins, c'est l'heure de trêve. Préparez votre retrait. C'est une merveilleuse victoire. With the last English army destroyed and the gates of Formigny thrown open,
the French force in Normandy was victorious. Their well-organized forces and superior firepower had brought the arduous 100 Years' War closer to its conclusion. At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell for England's ambitions in France. King Charles and the Bureau brothers did not let up on the offensive, and in 1453, the English retreated across the Channel. France was finally at peace. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. And by 1453, France's border looked very different, growing to encompass territories once claimed by England and their allies. After enduring a century of conflict, France emerged as a transformed nation. The country and its people had persevered and unified into a kingdom that could defend itself. Against all odds, France had won the 100 Years' War.